So. Es ist mal wieder Geschenke und Co-Zeit. Also gehen wir Geschenke und Co. kaufen. Wobei, wir kaufen nur die Geschenke. Egal. Und ja, wir dürfen eine neue Waffe holen und so weiter und so fort. Die ist so stark wie die wir benutzen. Passt schon. Nein, ich wollte Geschenke. So. Hat er schon. Das ist neu. Hat er schon. Das ist neu. Die 2. Das Kristallkugel. Oh Gott. Eine elektronische, akustische Gitarre. Wait. Das ist nicht ein Widerspruch. Das gehört alles keinem. Das sind die Ultra-Geschenke. Die haben wir aber schon im Besitz. Gut. Das war ja schon so vorgearbeitet. Also dann fangen wir an mit normalen Geschenken, I guess. Wie immer. Hi Arashi. Ich habe was zum Zocken für dich. Set empfohlener Spiele. Diese empfohlenen Titel werden in Spieleladen zu einem reduzierten Preis angeboten. Sie sind nur vorübergehend im Angebot. Am besten kauft man gleich mehrere. Der Inhaber des Ladens hat seine Favoriten aus Retro-Games bis hin zu den neuesten Titeln zusammengestellt. Womöglich sind sie auch ein paar seltene Titel dabei. Fighting Fighter. Auch nicht verkehrt, ey. Jo. You have a good eye. Yay. Wie immer, mein Auge konnte das Herz erkennen. Eine tolle Wahl. Es könnte eine nette Überraschung sein, wenn du jemand anderen gestatten würdest, dich auszuwählen. Okay. Whatever. Ist noch eine Konsole dafür? Nö. Die liegen jetzt einfach am Boden. Yay. Das ist so typisch. Das andere war Snacks, die hatten wir schon. Ich hab da was für dich. Eine Kristallkugel Glücksbringer. Ich dachte, das wäre eine Kette oder so. Diese kugelförmige natürliche Kristall wird zur Wahrsagerei verwendet. Sehr klare Kristalle sollen hervorragend zum Wahrsagen geeignet sein. Kristalle haben mysteriöse Kräfte inne und der Legende nach sollen schon allein der Besitz von einem Glück bringen. Oh. Willst du die mir dann wieder andrehen? Oh, this is wonderful. Yeah, ich weiß, ich bin toll. Eine perfekte Kristallkugel, ohne jegliche Unreinheiten und Sprünge. Wenn man da hineinsieht, wird man richtig hineingezogen. Mit Werkzeugen auf maximaler Kraft wird das Wahrsagen genauer. Ich muss sofort nachschauen, was mich heute erwartet. Should I talk to Shiden? Ja, komm gleich. Wir sind ja schon halbwegs dabei. Staubwedel. Das ist geil. Diese Vorrichtung besteht aus einem Stoff- oder PVC-Streifen an einer Stange. Fuck. Durch statische Aufladung können hiermit Möbel vom Staub befreit werden. Die vorsichtige Nutzung des Staubwedels ist effizienter als schnelles Wedeln, da hierdurch nur der Staub geteilt wird. Wie in der statischen Aufladung ist es cool für Schienen hier. Okay, cool. Meinetwegen. Ja, ich auch so. Ja, du mich auch. Damit kann man so toll Staub wischen. Ich meine, ich habe ihn gerade einfach nur gehalten. Ja, okay. Du sollst nicht aufstauben, sondern Staub wischen. Und außerdem, ich glaube nicht, dass die Wand das jetzt so notwendig hat. Na gut. Hey, Kagaro. So, ein bisschen was nachholen, wa? Wow. Hier die gleichen Spiele wie sie. Warum nicht? Good taste. Meine Güte, bist du aber großzügig. Ist da was dabei, was mir gefällt? Weiß ich doch nicht. Guck rein. Normales Geschenk. Elektrische, akustische Gitarre. Meineswegen.
Diese sehr beliebten Instrumente wird durch Anschlagen seiner 6 Metallsaiten gespielt. Elektronische, akustische Gitarre können über einen Verstärker gespielt werden. Achso, stimmt. Der volle Ton aus dem Korpus wird die Herzen der Zuhörer erobern. Na los, spiel Wonderwall, wie jeder. Really? Thanks. Yeah. Oh, wie schön. Das war früher mein Hobby, aber ich habe lange nicht mehr gespielt. Vielleicht schreibe ich ein Lied für dich, Kasane. Dann werde ich ja noch beliebter. Du bist 0 beliebt. So, und Ultra-Late-Game-Geschenke. Leicht geröstete Kaffeebohnen. Mit Mühle anscheinend. Die Kaffeemarke Blue Hills mit leichter Röstung ist bei Kaffeefans beliebt. Erwachsenen gefällt das starke Aroma und der Geschmack ohne Milch und Zucker. Okay. Stimmt, er ist ja der Erwachsene hier, der ist der alte Mann. Really? Thanks. Yay. Woher wusstest du, dass ich eine Kaffeeliebhaber bin? Herz. Das Bohnen, von denen momentan alle reden. Mit Freunden schmeckt es immer besser. Lass uns irgendwann ein Kaffeekränzchen machen. Wir sind aber keine Freunde. Offiziell. There are a lot of things different about you, Kasane. I could say you're an unlikely woman. Naomi always said I was easily misunderstood. Yeah, I get that. You just say whatever is on your mind. I generally find staying quiet makes more friends, though. Oh well, that lack of control is one of your good features. Ja, Standard-Stuff. Hey, do you see how great I am now? Nee. I don't know about great, but I do think I've come to understand you a little better. Boy, you really are capable, Kasane. I'm detecting some sarcasm. If I was being sarcastic, I'd say it sarcastically. I have a pretty good eye for people. Just accept the compliment. You really are getting along well with the guys in this platoon. My hat's off to you. Doppel-Level up, ey. Ja, die Geschenke sind viel zu gut. Teddybär als Geschenk von Kakao. Okay. I think you'll find that I can warm your frosty heart. There's no need for that. At least I know now that you're actually considerate. Wow. Hier noch ein Ultra-Geschenk. Fußball-Fanflagge. Von was bist du denn? Bukonda? So? I don't know. Merchandise für... Oh. Pilkondo So. Pilkondo? Ah, IL. Merchandise für Pilkondo So. Das Profi-Fußballteam aus So. Maskottchen ist eine Katze, die auf einem eigenen Schwanz sitzt und zu einem dicken Ball zusammengerollt ist. Okay. Das Team hat eine starke Karriere aufzuweisen und hat die Liga mehrmals angeführt. Kakaro ist offenbar ein Fan. Offenbar? Echt? Ich habe davon nichts mitbekommen bisher. Really? Thanks. Yay. Eine Pilkondo-Flagge? Da kommen Erinnerungen hoch. Sie hatte den besten Stürmer. Als dieser Spieler seine Karriere beendete, verlor ich das Interesse daran. Aber das hier erinnert mich an meine alten Passionen. Oder Passion. There's a rumor lately that I've been using my power to spy on people. I would never do that, you know? I mean, I can't say I haven't thought about it. Do I look desperate enough to spy on people? It's because you're always so thoughtless, but I know you're not like that. Oh? Thanks. That's my Kasane. I like that you're always so cool-headed. Die andere Fusion. What? You wanted to get closer to me? Aw, shucks. I guess I would like to understand you better. Erkenne deinen Feind. Nein. Übrigens, immer wenn er da seine Animation macht beim Reden, sieht man, wie er ohne Umhang eigentlich viel besser aussehen würde. Geht es so im Weg. Fangen wir einfach mit dir an. Herein. Yo, Kasane! Coming all the way to see me? Do you have a crush on me or something? Nö. No, I just came to check on you. Looks like you're fine. Goodbye. Whoa, I see you still keep things cool. I mean, you're already here. Why don't we go on a date? No thanks. Good. Wait, hold on. What else do you want?
sorry. I shouldn't have used the D word. How about we take this opportunity to deepen our friendship? I somehow doubt your motives. You've been on edge lately. After everything that happened with Naomi, I'm just concerned for you as the team's resident senior. Why don't we let off a little steam? A change of pace over some tea with your trusty mentor. He may have an ulterior motive. That being said, it might actually be good to talk with him. We're allies after all. So I think it's best that I should, at the very least, try to understand what kind of person he is. Okay, we can talk a little. Oh, so you're finally on board. Great. Now let's go out on the town. Am I making a mistake? Wahrscheinlich. So what do we need to talk about? Let's see. I guess an update on how we've been? Although we pretty much already know what we've both been up to. Today's goal is to get you to blow off a little steam, so let's just talk about whatever you want to talk about. But I don't feel like I need to blow off steam. Really? Then maybe I'll just ask some questions. Weren't you and Naomi really close? We're sisters. Of course we were. But you seem to be even closer than real sisters. Was there something that happened that helped you become so close? Well, Naomi was always there protecting me because I didn't really have a place in the Randall household. My parents didn't think very fondly of me, and she was the only one who actually treated me with kindness. Oh, I get it. So you feel like you owe her for helping you through your childhood. Sounds like a great sister to me. Yes, I suppose you could say that I owe her my life. I wanted to ask him about himself. We've been talking about me the whole time. Halt. You must really love Naomi. What? Yes. She's the most important person in the world to me. So, let me ask you this. If you could turn back time to when Naomi was well, do you think you'd want to? Turn back time? Then you could go back to the way things were, like nothing even happened. Of course I want to be together with my sister again. But I can't. Why? Because taking away my sister's suffering like it never happened would be denying her entire life. I see. Why did you ask me that? It's just, I've lived a life full of regret, so I'm always thinking about how to face the past. Although, you do have a good point. I guess you just need to accept what's happened. That's enough about me. I'd like to hear about your past mistakes. Whoa, that's not really something I can just share with you or anyone so easily. I've got to maintain some air of mystery about me. Oh, really? Then I won't push you. I mean, we don't want to close the distance between us too quickly. Let's take this slow. Okay. We ended up barely even talking about him. I did notice he dropped that cheerful facade he always has on for a moment. I think he might be hiding something deeper behind that usual carefree attitude of his. Although I could be reading into it too much. Team Vertrauens-2. Na gut, warum nicht? Versteckt mit Missionspausenfoto dekoriert. Wo bist du? Wir ähneln uns vielleicht sehr. Ich wollte unbedingt mit dir reden, Kasane. Deine Waffe ist im Grunde ein Messer, oder? Und das haben wir gemeinsam. Wow. Es ist ein Messer, aber ganz anders als deins. Unsere Kampfstile sind jedenfalls total unterschiedlich. Jo. Du klingst selbst schriftlich kalt. Ja, ich benutze meine Messer, wenn ich unsicher bin. Ich tanze wie ein Schmetterling und steche wie eine Biene. Ah ja, aber du siehst mich nicht. Du bist nicht Bruce Lee. Aber ich glaube, es gibt etwas, was zwei Messerkämpfer voneinander lernen können. Lass uns darüber reden. Nö. Wo du es gerade ansprichst, Messer, Waffen, Ausrüstung. Das Übliche. Ah, du trägst ihn schon. Habe ich das schon gemacht? Gut, nevermind. Du hast das, du bist durch. Du willst heute nicht. Wo ist Foto? Da sind Fotos. Das sieht sehr nach Freizeit aus. Sie pennt, okay, das heißt nichts.
Aber wir essen irgendwas. Wo sind wir da? Ist das hier die Küche? Keine Ahnung. Oder das ist draußen auf der Straße irgendwo. Da liegt zwar Arashi rum, aber das heißt ja, wie gesagt, nichts. Hey, Shiden. Darf ich dich wieder ignorieren und auslachen? Oder sowas? Damn it! Shiden? What are you doing? Kasane, I'm not doing anything. If you're trying to hide it, why don't you go somewhere people can't see? It's hard to ignore what you're doing to that doll. What? How long have you been watching? A while. What's the point of this? I don't need to be bossed around by you. This is just small talk. We're teammates. Don't teammates talk like this? Small talk? Okay, fine. This is called Baki. I know that. Naomi liked it too. My parents pushed it on me because it's popular. It's completely not my taste. Then why do you have it? It's your fault. Huh? Because I lost to you one-on-one. My parents are trying to cheer me up. You told your family you lost? Of course not. When I didn't reply for a while, they probably figured out what happened. They've been messaging me non-stop ever since. They even sent me this doll. They probably think I like it. But that's just added pressure. That's why I don't want to reply. And just looking at the message notifications ticks me. So you were taking it out on the doll. Yeah? You got a problem with that? I think that's better than taking it out on the people around you. Oh. So you weren't making fun of me? Ah. What was that sound? How are you doing? We haven't heard from you, so we've been worried. Your mother and father are always on your side. Your mother knows just how strong you are, little Shiden. Oh, God. Do your best and don't lose. I can't wait to hear from you. See you soon. Did you see that? I'm sorry, Yeah. but I did. She's a good mom. These are the types of messages she keeps sending me. I'm a grown man now, but she keeps treating me like a kid. You actually messaged through the terminal? They pushed it on me. I mean, we can directly receive transmissions through the brain, but they want to go through all this trouble. I don't understand why you're so resistant. You don't like being encouraged by your family? I'm grateful, but sometimes it doesn't matter how hard you try. There's some things you just can't accomplish no matter how much they expect you to. So when they keep telling me to do my best, it feels like they're blaming my inadequacy. You're so immature. What did you say? Ever since I was adopted into the Randall family, I've never received a single word of encouragement from my parents. I don't mean to compare our lives, and I can't say who's better off. But from where I stand, you're loved and truly blessed. I would even say I'm jealous. I'm sorry for saying all those things without thinking about your situation. Still, my family's encouragement stresses me out. My parents will praise me no matter how spectacularly I fail. That's no way to measure my abilities. I need to be acknowledged by an objective third party if I'm going to improve. You're not satisfied being loved by your family? I don't understand why you work so hard just to be acknowledged. Of course you don't. You're the one who won, so I'm just inferior. I trained so hard for years, and it resulted in a pathetic loss to a rookie. I know you must be laughing at me behind my back. I'm not. I just don't understand why you need the approval of others. If you explain it to me, I'll try my best to understand. You want to understand? That's what I'm telling you. I'm busy. I'm not obligated to explain anything to you. He has a lot on his mind. I'll need to talk to him more if I'm going to understand him. I had no idea communicating with people was so hard. Oh ja.
I'm not saying you're suited to be a leader or anything. As much as I hate to admit it, there's no one else that could do it. You're babbling so much I can't follow. What's your point? I mean, you're doing a good job. For now, at least. Verlängerter Saß. Schockaufhebung. Spend enough time with anyone, and it doesn't matter how much you don't get along. You somehow know what they're thinking, right? I never said I disliked you, but I do agree that we've come to know each other. So. Was meint Kasane? Es ist schwer, mit Menschen umzugehen? Ja. Also es wird sehr schwer, wenn du gerade mit so einem extremen, naja, nennen wir es mal kurz, Vollidioten versuchst zu reden. Das ist schon die Schwierigkeitsgrad extrem. Shin ist ja auch als Arschloch geschrieben, ne? Arashis Maschine ist im Weg. Ich habe es ihr gesagt. Aber sie tut nichts, also räumen du sie zur Seite. What? Warum räumst du sie nicht selber weg? Empfindliche Maschinen und ich kommen nicht gut miteinander aus. Elektrokinese-Anwender wie ich können ihnen einen Kurzschluss verpassen, wenn wir unsere Kräfte nicht unter Kontrolle haben. Und ich dachte, du wärst so gut und perfekt, dass du das eigentlich solltest. Egal. Ja, so ist es nun nur, sowas ist nur passiert, als ich noch klein war. Ja, wo ist denn jetzt das Problem? Ich will nur nicht damit zu tun haben, wenn sie kaputt geht. Okay. Na schön, ich mach's selbst. Ich will nicht, dass du denkst, ich könnte mich nicht kontrollieren. Aber genau das hast du ja im Grunde gerade beschrieben, Shiden. Dass du es scheinbar gar nicht hinbekommst und deswegen Sorgen hast. Egal. Ach, ein Kalender. Na gut. Wir haben noch Luca. Mit dir hat man so ziemlich gar nichts bisher zu tun, oder? Auf dem Kunat Highway sind wir mit einmal rübergerannt, aber danach warst du auch direkt wieder weg. Vielleicht überrascht dich meine plötzliche Mitteilung, aber ich möchte dich nach Karen Travers fragen. Ja, ich bin überrascht. Wir sind jetzt beide auf verschiedene Seiten, aber ich hätte gehofft, wir könnten uns im Suche treffen. Gerade auf deine Antwort. Ich glaube, du weißt wahrscheinlich mehr über Karen als ich, Luca. Aber wenn du dich treffen willst, können wir das gerne tun. Wie wär's jetzt gleich? Und vergesst die aktuelle Situation. Wir reden einfach. Wir kommen nicht weiter, wenn wir uns nur Gedanken machen, wer auf welcher Seite steht. Jo. Thank you for coming today. There's no need for pleasantries. What do you need from me? So, what things about Kara did you want to ask me? I wanted to ask you how you see my brother. Why me? There are a lot of other people who have met him. You might not like hearing this, but I think the two of you are a bit similar. Similar? You're not talking about our appearance. No, not that. So what do you think of my brother? Well, I'm not really that close to him, and it's not like we've talked a lot. I'd like to hear what you have to say about him first. I'm interested in learning what kind of person Karin is. All right. Well, he seems like a very straightforward person to me. Straightforward? I've never felt that way about him. I'm sure there would be a lot of people who would agree with you. Also, I don't necessarily mean it in a good way. He's overly candid, pushing forward without considering anybody else. That's the kind of person he is. I kind of understand what you're saying. Okay, let me share my impression of him. I recognize Karin's skills, but I think he's condescending, oppressive, and does whatever he wants. Personally, I'm fine that he acts that way, but I don't understand how someone like that can still be popular. That's a harsh way to put it. I knew you were like him. How so? You're both candid. And you also don't compromise with the path you choose to take. I would never cause an uprising or incite others to get involved. Maybe not, but people come to you nonetheless. I think that those with a strong will naturally draw other people to them. That can make people like me, who tend to hide in the shadows, a little jealous. I'm not sure about that. I don't feel like I draw other people to me like Karin does. I think these straightforward people you talk about often create more discord than not. I'm constantly butting heads with people. I feel like it'd be easier if I were more well-mannered like you. It's not easier. We all have problems. That might be true, but you always seem so calm and collected. It's almost hard to believe you're his younger brother.
You seem like someone who has everything figured out. Do I? Anyway, let's call it a day. I'm glad I could talk to you. Is that all you wanted to talk about? I don't feel like I said much. No, this has been a very worthwhile conversation for me. Thank you. Naja. War jetzt irgendwas Wichtiges? Ich habe nicht zugehört. Ich mag Luca immer noch nicht. Ah, wer hätte das gedacht? Da. Du kommst auch aus einer Familie mit 2 Kindern, Kasane. Mein Bruder und ich waren uns auch nur zu zweit, also haben wir diese kleine Sache gemeinsam. Toll. Tja, Naomi und mein Bruder sind jetzt jedenfalls ganz unterschiedliche Typen. Die lag ihre Schwester offenbar sehr am Herzen. Mein Bruder liegt auch was an mir, auf seine eigene Art. Ja? Ich habe nicht gesehen, wie Karen dich angegriffen hat, als wäre nichts dabei. Eine ziemlich seltsame Art Zuneigung zu sein. Tja, es gibt wohl viele verschiedene Arten von Brüdern und Schwestern. Ja, passiert. Ja, Karen war so arrogant, weil er so stark ist. Weil er einen Cheat-Skill bekommen hat. Ist er ein Isekai-Protagonist? Wer weiß. Oder mein Antagonist. Lass uns Besuch treffen von Hanabi. Kasane, kannst du zum Besuch kommen? Hättest mich nicht ansprechen können dort. Es ist so viel passiert und ich hatte gehofft, dass wir können darüber reden. Ich hoffe, du antwortest mir. Gut, reden wir mit Missouri. Ich will auch einiges loswerden. Ich bin auf dem Weg dorthin. Yay. Oh, Kasane. How are you? Meh. I'm fine. You look alright too. I'm sorry. I'm actually not alright. I can't just pretend like nothing happened. I hope we can talk about what's going on. I can't stand being your enemy. I think it's unfortunate too. I don't want to fight you. We finally became friends. So why do we have to fight? As long as you're with Yuito, I'll fight you. There is something I have to do. That's crazy. If you don't want to fight, why don't you come with me? What? What are you saying? I have to achieve my goal no matter what. So I need fighters. I need you, Hanabi. Are you telling me to make Yuito my enemy? I could never do that. If it's hard for sentimental reasons, then you can just give me information. Like where he is or where he's going. Hey, don't insult me. I would never betray him. I guess negotiations have broken down. Why are you so angry, though? Of course I'm angry. Yuito and I grew up together, and he's my friend. He never gives up on his ideals, no matter how hard things are. I know he's worried, and I know it must be hard for him to have to fight you. That's why I have to stand by his side. But you want me to betray him. All you talk about is Yuito. Why do you care about him so much? You were the one who started it. I think we should decide who and why we fight for ourselves, not because of someone else's feelings. Maybe you let other people inform your opinions because you're emotionally immature. What? How can you say that? I've had enough. Going home. Hanabi? Maybe I said too much. I failed. I don't get it, though. I wanted to know what she thought, but all she talked about was Yuito. She's intense when she talks about him. She looked just like Naomi. Wait, Naomi had a thing for Yuito. Does this mean Hanabi likes him too? If that's true, then I really did mess up. Geringfügig, sehr dolle. Ja. Gott. Hey, immerhin was kurz und knackig. Tja. Aber da hätte Hanabi auch einfach mal ehrlich sein können. Ja, ich mag ihn halt sehr. Dann hätte Kasane vielleicht eingesehen. Okay. Naja, aber was soll's. Das waren alle. Nee, Mann, es gibt kein Nachgespräch mit Hanabi diesmal. Na gut. Shit happened. Na dann. Dann. Diese Kisten, ey.
Bis ich stolper und mir das Genick breche beim Fallen, ey. Na gut, anyway, fuck it.